Hello dear students. So in the earlier lectures we had discussed the expression for magnetic field intensity, magnetic boundary conditions and magnetic forces, and with this our unit 3 is complete, and from today onwards we will start our unit 4. Okay, so from today we are going to discuss start the topics from unit 4. So the first topic of discussion is the magnetic scalar potential. Magnetic scalar potential. Okay, now we will see it. What is magnetic scalar potential? We'll see with the expression, but before that let us discuss this. So in electrostatics, okay, we have seen one relation. In electrostatics we have seen one relation, E equals to minus del V. Okay, so this relation we already know. Okay, E equals to minus del V. This is a very popular relation. Perhaps in the first unit we had discussed E equals to minus del V, that is the relation between electric field intensity and electric potential. Okay, ये relation हमने पहले देखा है, and one more relation we know from the Poisson's equation, Laplace equation. Laplace equation के टाइम पर del 2 V equals to 0, ये भी हमने derive किया था. Okay, so for the static electric field, for the static electric field, EC. Okay, so E dot dl, we know that this closed line integral E dot dl equals to 0. Okay, for the static electric field EC dot dl equals to 0. Okay, now अगर हम इस रिलेशन को देखें E equals to minus del V. Okay, so from this relation what we can write? EC equals to minus del V. Okay, EC equals to minus del V. So this means that between any 2 points along a path in the field, okay, EC dot dl equals to what? V1 minus V2. मतलब अगर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? अगर दो पाथ के बीच का, लेट्स से 1 से 2, 1 to 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दो पॉइंट्स. ओके, EC डॉट dl मतलब this V1 minus V2, मतलब V1 is the potential at point 1 and V2 is the potential at point 2. So it can be written as, अगर मैं उसको उल्टा कर दूं 1 to 2 की जगह 2 से 1 कर दूं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस साइन आ जाएगा, दैट इज EC डॉट dl. ओके, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द potential difference. So whether we can define a potential function in magnetics which may be found from current distribution and from which magnetic field can be determined. तो क्या हम ऐसा potential function magnetics में define कर सकते हैं जो कि current distribution से ज्ञात किया जा सकता है, determine किया जा सकता है, और जिसके द्वारा magnetic field भी determine हम कर सकते हैं. Okay, so we can define a potential function in magnetics which may be found from current distribution and from which magnetic field can be determined. Okay, so let the magnetic scalar potential exist. ठीक है, तो यहीं से हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इस तरह का एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल होता है उसी तरह से मैग्नेटिक
स्केलर पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम Vm असाइन करते हैं, Vm से रिप्रेजेंट करते हैं, whose नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E इक्वल्स टू माइनस डेल V जिस तरह से होता है, उसी तरह से अगर हम इसी का काउंटर पार्ट ओके मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में देखें या मैग्नेटिक्स में देखें तो क्या होगा, E की जगह E इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हम क्या लिख सकते हैं, H ओके इक्वल्स टू माइनस डेल और V की जगह Vm ओके। तो ये H जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये Vm क्या है, दिस Vm इज द स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, वेयर दिस Vm इज द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल ओके। सो दिस Vm इज द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। और जैसा इलेक्ट्रोस्टैट्स में होता है E इक्वल टू माइनस डेल वी, वैसा ही हम एज्यूम करके चलते हैं कि Vm एक मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, और वैसा ही रिलेशन मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी पॉसिबल है ओके। सो ये हम एजम्पशन लेकर चल रहे हैं। नाउ वी हैव एज्यूम दैट H इक्वल्स टू माइनस डेल Vm, वेयर H इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड Vm इज द मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो हमने एक मैक्सवेल इक्वेशन देखा था, डेल क्रॉस H इक्वल्स टू J ओके, दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन वी हैड डिराइव्ड। सो हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम डेल क्रॉस H इक्वल टू J, ये हम जानते हैं, इसको अगर हम इस रिलेशन में इस्तेमाल करें तो क्या होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में डेल क्रॉस H, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेल क्रॉस, दोनों तरफ डेल क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ left and right hand side with the del operator, so del cross minus del Vm, and now this is equal to 0 okay. Now what is this, this is the del cross and del dot, sorry not dot, del of Vm. So this del cross is representing the curl and this del of Vm is representing the gradient, if you remember the things from the first यूनिट। सो डेल क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्ल, और डेल ऑफ Vm ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट। तो कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज 0, वी नो दैट सिंस द कर्ल ऑफ अ gradient is 0 okay, so this part should be 0, that means अगर हम ये डेल क्रॉस H इक्वल्स टू यहाँ पर J लिखें तो ये डेल क्रॉस डेल Vm, ये जो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हो रहा है ये 0 हो जाएगा, दिस मीन्स J इक्वल्स टू व्हाट, J इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी करंट डेंसिटी इज व्हाट 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि this relation is satisfied and hence we define, so we define Vm as what, H equals to minus del Vm, H equals to minus del Vm, this will exist when J equals to 0. So this magnetic scalar potential Vm will exist, or this relation H equals to minus del Vm will exist when this J equal to 0. So in words, if we say, then we can say that the scalar magnetic potential can exist
can exist in a region where no current is no current exists or no current is there. Okay, so this is, in this way we can define this scalar magnetic potential. Now we shall define the magnetic vector potential. Magnetic vector potential. Okay. So since Vm, that is magnetic scalar potential, must satisfy the condition. So where in the region where the current density J equals to 0. Now if we extend the derivation little more, so we can see that also this Vm satisfies Laplace equation. This Laplace equation, okay, as similar to the V for electrostatic field. Okay, so in that case this del 2 Vm equals to 0. But what is Laplace equation? Laplace equation is del 2 V equals to 0. So here the V is what? Electric potential. So this is for the electrostatic field. Now if we have similar kind of potential in electrostatic field, in magnetic field also, that is Vm, just now we have seen. So this Vm is the magnetic scalar potential. Okay, so this Vm is magnetic scalar potential. So as this del 2 V equal to 0, that is, it satisfies the Laplace equation. So this Vm must also satisfy the Laplace equation, but the condition is that J equals to 0. Okay, now we know that for magnetostatic field, this del dot B equals to 0. Del dot B equals to 0. Okay, so and also for any vector field, or any vector field, one relation is there. What is that relation? Del dot del cross A equals to 0. Okay, del dot del cross A equal to 0, that is the divergence of curl is 0. Okay, so in that case, if we compare these two equations, let's say this is 1
and this one is 2, and let del dot b equal to 0 and del cross a equal to 0. So here if you compare, so del dot b and del cross a, that means b is equal to del cross a. Okay, so from equation 1 and 2, this b equals to del cross a. Okay, where a is the vector magnetic potential. Where a is the vector magnetic potential. The next topic we will discuss is inductance of a solenoid. Okay, so the next topic is inductance of a solenoid. Okay, so in the earlier classes we had discussed the solenoid. What is solenoid? It is a coil of a large number of turns with a large length as compared to the area of cross section. Okay, so let's say okay, so this is a solenoid with current carrying I, and L is the length of solenoid. Okay, and A is the area of cross section. Fine. So the field intensity inside the solenoid is given by, what is the field intensity? The field intensity inside the solenoid is, so from Ampere's law we have seen this relation H dot dl equal to Ni. I enclosed. Okay, so if there is large number of turns, then if the length is L, so we can write this H into L equals to, for n number of turns, n into I. So from here we can have H equals to Ni upon L. Yes or no? So this H can be written as H equals to Ni upon L, ampere per meter. Okay. Now the total flux linkage, the total flux linkage, so the total flux linked with this solenoid due to the current I flowing through the solenoid is what? N into phi, and phi is what? Flux density B equals to what? Phi upon A. So from this phi equals to what? P into A. So N phi can be written as N B A. Okay. Now this B can be replaced with B equals to what? Mu H. So we can write this mu H and into A. Okay. So total flux linkage is N mu H A, and again this H from here.
H equals to Ni upon L. So N mu, and in place of this H we can put this Ni upon L. Okay, and into A. So this one is what? This is mu N square I A upon L. So the inductance of a solenoid thus the inductance of a solenoid is given by L equals to what? Total flux linkage and upon the total current. So what is total flux linkage? Total flux linkage is mu N square I A upon L, and total current is what? I. So it can be written as mu N square A on L, and the unit is Henry. So this is the expression. Inductance of a solenoid is L equals to mu N square A upon